Jesus. Thank you, Lord. You know, there's this one comment that I saw. I don't read as many, but I read one in one of our videos. And this one person wrote, Pastor, I love reading the Bible, but it's so difficult to do what it says. এজন মানুহে আমাৰ ভিডিঅ'ত মই সাধাৰণতে নপঢ়ো ইমান কমেণ্টছ, সাধাৰণতে আমি মোৰ পঢ়িবলৈ ইমান ইচ্ছা নাযায়, কিন্তু এটা কমেণ্ট এটা মই পঢ়িছিলোঁ আৰু কমেণ্টটোত লিখা আছিলে, পাষ্টাৰ মই বাইবেলৰ শিক্ষাবোৰ বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু বাইবেলৰ শিক্ষাবোৰ ফ'ল' কৰা, অনুসৰণ কৰাটো বহুত টান. How many of you feel that? You love the Bible, but it's so difficult to obey the Bible. So difficult to follow what the Bible says, to pray for those who persecute you, to heal the sick, raise the dead. Lagene? Bible ki likha ase prothom hetu janiba lagibo. June eku mat dia nai mane na jane Bible ki likha ase. Bible porha arambho koriba ajir pora. Amen. Start reading the word, then you'll understand. It's not just difficult. How many of you think it's difficult? Kimanor lage kothin hoy. Kothin hoy onuhoron kora. You feel it's difficult to follow the Bible. I'll tell you something. It's not difficult. It is impossible to do what the Bible asks you to do on your own. কেনেকুৱা লাগিলে হেতু শুনি পেলাই? অসম্ভৱ হয়. বাইবেলে যি বস্তুবোৰ আমাক কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে নহয়, সেই আদেশবোৰ নিজৰ হেমতাত পৰিপূৰ্ণ কৰা, সেই আজ্ঞাবোৰৰ পালন কৰা নিজৰ হেমতাত অসম্ভৱ. অসম্ভৱ. You know, it is impossible to do what the Bible asks us to do on our own. Okay? And the whole Old Testament is proof of that. Gute purona niyom khon jodi apuni porhe, apuni gom pabo je ishoror pobitrotar tulona koribole nijor hemotat osambhav. On your own, you can never match up to God's holiness. Can you do that? Is it easy to never sin? Sambhav ne সহজ ne kitiao pap nokora? Sambhav? Bible ot likha ase je jodi apuni কোনবা এটা বেলেগ মানুহৰ বস্তুবোৰ চাইও যদি আপোনাৰ হিংসা আহে, হেতু পাপ. Do you know that? Looking at somebody else's car, looking at somebody else's house, if you say, man, I want that, that's also coveting according to the commandments, and it's a sin. Do you know that? Can we match up to that level of holiness? Paribone nijor hemotat pavitra hobole? মই আজি আপোনাক ক'বলৈ বিচাৰিছো, অসম্ভৱ হয়. বিশ্বাসী যদি নিজৰ হেমতাত হ'বলৈ বিচাৰি আছে নহয়, অসম্ভৱ. If you're trying to become a good Christian on your own effort, I'll follow the 10 commandments on my own, you will fail. You will fail. Guarantee you will fail, no matter how hard you try. The entire Old Testament is proof of that. Amen. Gute purona niyom porhibo, apuni gom pabo keneke manuhe chesta kore, manuhe noare. Ihudi lukhokole chesta korisile prabhur ainbur ajঞাবোৰ পালন কৰিবলৈ, hoy নহয়. The entire Old Testament is proof of the fact that you cannot fulfill God's laws on your own. You cannot match up to God's holiness on your own. And you know what's the good news? You don't have to do it on your own. Amen. Sabse bhal khobor ki janene? Apuni e bissakhir juntu jatra nije apuni japon koribo na lage. You don't need to do this journey of being a believer on your own. There is somebody who Jesus gave us. কোনোবা এজন এনেকুৱা আছে যোনে যিশুৱে আমাক উপহাৰৰ ৰূপত দিছে, আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা আমি এই বিশ্বাসী জীৱনটো বহুত সহজেৰে যাপন কৰিব পাৰো. Jesus promised us a gift, and through this gift it is so easy to live the life of a believer. It'll just come out, it'll be as natural as breathing. আপুনি উশাহ ল'বলৈ কষ্ট কৰেনে? lungs যা উশাহ কৰেনে? কিবা naturally hoy thake noy, right? When you allow this gift to come into your life, living the Christian life will be as natural as breathing. You can't help. You may struggle a little bit, but eventually you will succeed. Olop din apuni kosto pabo pare kisimon bostut, kintu hoy apuni dibo apuni gome na pabo keneke apunar gote jibon tu kholoni hoy jay jetia apuni kintu ei upohar tu grohon kore. There is a gift. Who is this gift? Too many believers don't know of this gift. Too many churches don't talk about this gift, and that is why we are powerless Christians. বহুত মণ্ডলীয়ে এই উপহাৰটোৰ বিষয়ে কথা নাপাতে, বহুত বিশ্বাসীয়ে এই উপহাৰটোৰ বিষয়ে নাজানে, আৰু সেই কাৰণে আমি কি হৈ আছো? দুৰ্বল বিশ্বাসী. But once you know this gift, and once you walk in this gift, your entire Christian life will change.
আমেন আপুনি এবাৰ যদি এই উপহাৰটো গ্ৰহণ কৰে আৰু উপহাৰটোত খোজকাঢ়িবলৈ শিকি যায় উপহাৰটোৰ লগত খোজকাঢ়িবলৈ শিকি যায় আপোনাৰ গৰে বিশ্বাসী জীৱনটো সলনি হৈ যাব You will be a walking talking miracle. You will be a walking talking supernatural heaven come down life. That will be your life. How many of you want that? Kimane lage kimanok lage etu aru eta dharma lage jodi titia lab nai If you just want another religion then this is the wrong place. Jesus is the wrong God. Okay, because Jesus is not about a religion. He's about living the heaven lifestyle. Jesus Christok অনুসৰণ কৰা মানে স্বৰ্গৰ জীৱন ধাৰাটো যাপন কৰা Amen. So khali dharmor kane Jisu অসম্ভৱ Jesus cannot just be another religion. There is power. I love this verse, 1 Corinthians 4:20. What does it say? The kingdom of God is not just a matter of talk, but demonstration of power. Amen. প্ৰথম কৰিন্থিয়া 4:20 পদত কি লিখা আছে? ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য কেৱল কথা নহয়, কিন্তু শক্তি. Amen. So God's kingdom is about power. It's not just words. And you can all have this power as believers if you receive this gift. Apuni hokoloe jodi hoktit khuskaribole bisarise ei upohartu aji hunkale grohon koribo. Who is this gift? The gift is the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit. Sabse hangatik gift junto Jisu Christo amak di thoi gol pavitra atma. Oh, I can already he's always with me. He's in me. Bible says Holy Spirit is in us. If you believe, okay? Apni jodi biswas kore. Anyway, we'll get to that. Pavitra atma hoy he upohartu. Can you say that? Pavitra atma. Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. Once Holy Spirit comes inside a believer, your entire life changes. Ebar pavitra atma apunar bhitor ahi jay nohoy apunar gutte bissashi jatrato holoni hoy jabo. Tetia lage apuni juji thakibo. Till you are not filled with the Holy Spirit, every Christian, you'll keep struggling. You'll try, you'll fail. You'll try and I won't lie. I'll be a good Christian. Again, you'll lie. Okay? I'll try not to steal. Again, you'll steal. I'll try not to get angry. Again, you'll get angry. But once this Holy Spirit comes inside of you, things will happen very spontaneously. Nije nije kiba holoni hoy goi thakibo jetia pavitra atmai apunak nijor mondiror rupot grohon koribo. Amen. So we need to know Holy Spirit. If you don't know Holy Spirit, okay, you are missing out. You're not really a Christian then. Apni jodi bissashi hoy boli koy, kintu pavitra atma grohon kora nai. Apni ichha lage sampurna rupe bissashi howa nai. Okay? So we need to know Holy Spirit. Once you receive him, your life will change. Amen. John 14:16. John 14:16 Jisue koisile, and I will ask the Father, and he will give you another advocate. The word advocate is the word parakletos. Advocate, to help you and be with you. Some versions say, I will ask him to give you another helper. Pavitra atma kun hoy? Ishoror atma. Amen. Who is Holy Spirit? Holy Spirit is God's Spirit. Holy Spirit is not God's assistant. I always say this. Because somehow we feel like he's lower in the Trinity and he's Holy Spirit, he's Jesus and God the Father's assistant. Bahut manu etu bhul bhab dhara ase je pavitra atma pitri aru Jisu Christor assistant hoy. Trinity 3 number last pavitra atma iman dorkari nohoy. Hekane bahut mondoli bure kothai napane hobo pitri aru Jisur oporthe monojog diye. This is the problem. We focus on Father, we focus on Jesus, but you're not focusing on His Spirit. Holy Spirit is not God's secretary. Can you say that? Holy Spirit is not God's secretary. Pavitra Atma Ishoror secretary nohoy. Pavitra Atma Ishorore Atma hoy. Amen. Holy Spirit is God's Spirit. Amen. So he's not low in the Trinity, by the way. Tolot nohoy pavitra atma. Pavitra atma Ishor hoy. Amen. Holy Spirit is God. Holy Spirit is God. And Jesus promised us the Holy Spirit. John 14 jodi apni porhe,
যীশু খ্ৰীষ্টৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হয় পবিত্ৰ আত্মা মানে সব বিশ্বাসীৰ ভিতৰতে পবিত্ৰ আত্মা থাকিব এটো এটা প্ৰমিস আছিল প্ৰতিশ্ৰুতি গ্যাৰান্টি যীশুৰ পৰা Okay, this is a promise, a guarantee from Jesus Christ that every believer will have the Holy Spirit. So, this is one wrong idea that we have, especially in Assam, where we feel like Holy Spirit is meant only for an elect few. Etu eta bahut bhul dharana amar bikhekke Ohomor mondoliburat je povitra atma kebol pastor aru elderor tat thakibo, deaconor tat thakibo, apostolor tat thakibo. Kot pai Bible etu? Where is that in the Bible? Jesus said, Holy Spirit will be given, okay, to anybody who loves me and keeps his commands. Jesus said that. Jisue koisle, tumi jodi muk prem kora, mor agyar palon kora, aru tetia moi pitrik kom tumak povitra atma diboloi. So if you say you love Jesus, you keep his commands, he will give you the Holy Spirit. Amen. Povitra atma hokolu bissakhire odhikar hoy. Every believer's right is to walk in the Holy Spirit, is to be filled with the Holy Spirit. Holy Spirit is not for an elect few. বুজি পাইছে নে কিছিমন বিশেষ বিশ্বাসীৰ কাৰণে হয় মোৰ কাৰণে নহয় হেকানে যেতিয়া আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ কথা পাতো বহুত মানুহে আমাক আহি পেলে কয় তুমি পালা নেকি Have you heard of this? तुमको मिल गया? They feel like हाँ कहाँ पर्वत पे जाके आपने बैठा फिर तपस्या किया और फिर आपको मिला. Okay, many people think that you have to go to the mountains, do a whole lot of 100 days of, not talking, just praying, and then Holy Spirit will be given to you. Actually, Holy Spirit is a gift. Povitra Atma hokolu bissakhir kane ki hoy? Upohar. Amen. Acts 2:38. Acts 2:38. Pasoni 2 অধ্যায় 38 পদ ahok ami ekelege porhim. Pitore ki koisle ahok ami sao. Let's see what Peter had to say. Peter replied, ahok hokolue porhim. Bible ase ne? Yes. Aru june prothombar ahise apuni apunar hubidar kane ami screenot verse bor likhi disu de. Ahok ami ekelege porhim. Acts 2:38. Let's read together. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Amen. Ki likha ase Holy Spirit ki hoy? Dormoha niki? Is the Holy Spirit a salary for your hard work? The Bible says the Holy Spirit is a gift. Let's read in Assamese. Tetia Petore teolukok kole, আপোনালোকে পাপ ক্ষমা পাবলৈ অনুক্ত হওক আৰু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে প্ৰতিজনে বাপ্তিস্ম গ্ৰহণ কৰক তেনে কৰিলেহে আপোনালোকে পবিত্ৰ আত্মা পাব আমেন কিন্তু অসমীয়াত ইমান স্পষ্ট ৰূপত দিয়া নাই ইংৰাজীত যিমান ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে that you will receive the Holy Spirit. So let's focus on these words. Number 1, Holy Spirit is a gift. Can you say that? Holy Spirit is a gift. From whom? From the Father and from Jesus. Okay? Povitra Atma hokolu bissakhir kane eta upohar hoy. De, etu dormoha nohoy je apuni nije kosto koribo, nijoke bahut dondo dibo, tar pasot ishore kobo ha, etia moi santushto hoisu loa Povitra Atma. No. Jesus paid the price on the cross. Amen. Jesus Christoi dam tu dile crucon. Hekane etia ami hoj rupe povitra atma keta upoharar rupot grohon koribo paro. Do you understand what I'm saying? Jesus paid the price on the cross. Okay? And so now you can receive the Holy Spirit as a free gift. By doing what? By believing in the Son. And see, the Holy Spirit is God's Spirit. And if you love the Son, God will give you the Holy Spirit. Povitra Atma Ishorer Atma hoy. Aru Ishore pitriye putrok bahut prem kore. Putra kun hoy Jisu. Apuni jodi putrok prem koribo, upoharar rupot apunak pitriye nijor atma tu dibo. Amen. If you love the Son, the Father will give you his Spirit. Amen. Do you love Jesus? Do you love Jesus? Kisimon manu not sure. Because you don't know how much he loves you. Kyo apuni sure nohoy Jisu prem kore nai karon apuni na jane Jisu apnak kiman prem kore. Jitia gom pai jabo nohoy Jisue apunar kane ei cruise tut opoman
দুখ বিষ মৃত্যু লৈছিলে মইতো পাগল লাগি যায় কেতিয়াবা মই কেতিয়াবা বিছনাত বহি বহি মই ভাবি থাকো কেনেকৈ হ'ব পাৰে You know, sometimes I encountered the Lord 14 years back. Till date, I don't understand why. মই কালিও যিছুক সুধি আছিলো কিয় মানে মোৰ কাৰণে মানে কি আছে নো আমাৰ ডেভিডে যেনেকৈ কৈছিলে what is man oh God that you should think of him দাউদে এইটো প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে মানুহ কি হয় যে তুমি মানুহৰ কথা ইমান ভাবা কিন্তু প্ৰেম প্যাৰ এনেকুৱা হয় ন প্ৰেম এনেকুৱাই হয় ঈশ্বৰ প্ৰেম হয় ঈশ্বৰ প্ৰেম কাৰণে আমাক প্ৰেম কৰে আমেন because he is love he can't help but love us amen and so Jesus paid the price on the cross for the Holy Spirit so that we all can walk in the Holy Spirit amen যীশু খ্ৰীষ্টই দাম দিলে যাতে সকলো বিশ্বাসীয়ে পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তিত খোজ কাঢ়িব পাৰে okay so if you want to be filled with Holy Spirit you just need to love the Son যীশুৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰক যীশুক প্ৰেম কৰক আমেন আৰু পিতৃয়ে নিজৰ আত্মা আপোনাক বাকি দিব amen it's a gift first thing you need to focus on gift hoy যেতিয়া কোনোবাই আপোনাক উপহাৰ দিয়ে ঘৰত suppose আপোনাৰ জন্মদিন হয় মই কম নে আচ্ছা মই আজি পেন্ট শার্ট পেন্ট আনি দিছো তোমাৰ কাৰণে 1000 হৈছে দি দিবা পঠিয়া দিবা গুগল পে হেনেকৈ কৰে নে কোনোবাই if it's your birthday I'll come to your house and say okay hey brother I've gotten you a shirt and a pant total was 1000 rupees you can GPay it to me is that a gift is free for the receiver somebody else pays the price right junjon byaktiye upahar grohon kare teor kane upahar tu binamulya kinu mulya to kunba belege diye price to dam to kunba belege diye amen exactly the same way Holy Spirit is a gift for believers but it was not free for Jesus he paid the price amen pavitra atma amar kane binamulya upahar mulyaban kintu ami দাম দিব নালাগে পইচা দিব নালাগে ওকে কাৰণ দামটো আসলতে যিশুৱে দিছিলে আমেন so if you say you really want to honor Jesus for what he did for me then you must walk in the Holy Spirit it gives Jesus great pleasure when he sees believers walking in the Holy Spirit জানেন না আপুনি যদি কয় আপুনি যিশুক বহুত প্ৰেম কৰে আৰু যিশুক আপুনি সন্মান দিব বিচাৰে তেওঁৰ বলিদানৰ কাৰণে পবিত্ৰ আত্মাত খুজকাঢ়া আৰম্ভ কৰক যীশু খ্ৰীষ্ট আনন্দিত হয় যেটা দেখা পায় বিশ্বাসী এজনে পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তিত খুজকাঢ়ি আছে এইটো যীশুৰ কাৰণে এটা পুৰস্কাৰ হয় it's like a reward for our Jesus when he sees my children are walking in the Holy Spirit I paid the price for that but when he sees weak believers who don't know Holy Spirit they don't know how to walk with the Holy Spirit they don't walk in power then you are denying Jesus his full reward his full reward is to see his bride walking in power যীশু খ্ৰীষ্টৰ কাৰণে এটা সম্পূৰ্ণ পুৰস্কাৰ হয় যেতিয়া তেওঁ নিজৰ কইনাক আমি যীশুৰ কইনা হয় যেতিয়া তেওঁ নিজৰ কইনাক শক্তিত খুজকাঢ়া দেখে amen so come on today and I'll tell you one thing though Holy Spirit theory thika is one thing but ultimately you have to know him you have to experience him okay and today you will আজি ঘুৰি না যাব ইয়াৰ পৰা যেতিয়া লাগে আপুনি গম পাইছে পবিত্ৰ আত্মা মোৰ ভিতৰত নাই যেতিয়া লাগে আপুনি sure হৈ যোৱা নাই ন যে আজি মই পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত ভৰি গলো আজি ওলাই না যাব হ'ব আমি 11টা লাগে খোলা থৈ দিম 12টা লাগে খোলা থৈ দিম মণ্ডলী আমাৰ একো প্ৰবলেম নাই যদি 12টা লাগে থৈ আপুনি পবিত্ৰ আত্মাৰে ভৰি যায় ইয়াৰ পৰা খোলা থৈ দিম আমি বহি থাকিম একো প্ৰবলেম নাই okay come on if you are hungry that I want to be filled with the Holy Spirit today I am not satisfied being a weak powerless Christian I want to be filled. And if you say, Pastor, keep it open till 12, I will not leave till I am full. We'll keep it. This is your church, bhai. This is your house, your father's house. We'll keep it open. But if you are hungry, you will be filled. Amen. Apunar jodi bhuk ase, apni aji bhori pale jabo, okay? Full ho jabo. John 14, let's read this together. 15 to 17. Jesus promises the Holy Spirit. If you love me, keep my commands. If you love me, keep my commands. Shall we read together? Come on, 1, 2, 3. If you love me, keep my commands. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him. Amen? You know him. You know him. For he lives with you and will be in you. Amen. Pavitra Atma ei muhurtor ei room tut ase.
ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি সম্পূৰ্ণ সব জায়গাত থাকে, সব সময়ত, কিন্তু আপোনাৰ ভিতৰত আছে নে নাই এটা হেতু বেলেগ এটা বস্তু। Okay, is he in you or not? That's a different thing, but he is here right now. If you want him to be in you, he will be in you from today. Amen. Johann 14:15-17 পদ আহক আমি আকৌ পঢ়ো অসমীয়া। তোমালোকে যদি মোক প্ৰেম কৰা তেনেহলে মোৰ আজ্ঞাবোৰ পালন কৰিবা, আৰু মই পিতৃৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম তেওঁ যাতে তোমালোকক আন এজন সহায়কৰ্তা দিয়ে, আৰু তেওঁ যেন চিৰকাল তোমালোকৰ লগত থাকে। Don't you want a friend like that? Don't you want a helper like that? And when I say helper, I don't mean your ghar ka helper, okay? This is not that word helper. He is going to be your divine helper. It's God's spirit in kindness helping you. That's it. ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি প্ৰেম আৰু অনুগ্ৰহৰ বাবে আপোনাক সহায় কৰিব। Okay? হে সত্যৰ আত্মাক জগতে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো জগতে তেওঁক নেদেখে আৰু নাজানেও। তোমালোকে হলে তেওঁক জানা, কিয়নো তেওঁ তোমালোকৰ সংগে সংগে থাকে আৰু তেওঁ তোমালোকৰ মাজত থাকিব। Amen? Amen? So in the beginning I told you, it's impossible to be a Christian on your own. আৰম্ভণিতে মই আপোনাক ভাল খবৰটো দি দিছিলো, হয়নে? যে নিজৰ হেমতাত কোনো বিশ্বাসী হ'ব নোৱাৰে। ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাৰ পালন কোনো কৰিব নোৱাৰে নিজৰ হেমতাত। Nobody can keep God's commands out of his own will and own strength. But the best part is, I told you, you don't have to do it on your own. Amen. নিজে আপুনি কৰিবই নালাগে। যদি মই আপোনাক কওঁ বহুত টান পৰীক্ষা আছে দেই, বহুত টান পৰীক্ষা, কুৱেশ্যন পেপাৰটো মই সেট কৰিছো, তোমালোকে কোনো ফালৰ পৰা পাছ নকৰিবা, কিন্তু এটা কাম কৰা, তোমাৰ জায়গাত মই গৈ পেলাই তোমাৰ এক্সামটো দি দিম। নিজে যদি শিক্ষকজনে কয় যে হে এক্সামটো মই দি দিম, ৰিজাল্টটো মোৰ কামখিনিৰ ৰিজাল্টটো তোমালোকে পাবা। That is what happens when the Holy Spirit comes. Okay? God's holiness on our own, we cannot match up. But when God's Spirit comes in you, now through the Holy Spirit, you can start living that godly life. Amen? Hey, পবিত্ৰ জীৱনটো নিজৰ হেমতাত আপুনি জীয়াব নোৱাৰিব, কিন্তু যোনদিনা পবিত্ৰ আত্মাক আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ জীৱনত গ্ৰহণ কৰিব, পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাৰ নিজৰ শক্তিৰ দ্বাৰা আপোনাক সহায় কৰিব, আৰু আপুনি সেই পবিত্ৰ জীৱনটো যাপন কৰিব পাৰিব। Amen? জীয়াব পাৰিব। Amen? Now let's first understand who is the Holy Spirit. প্ৰথম আহক আমি বুজো পবিত্ৰ আত্মা কোন হয়। I told you some time back, Holy Spirit is not God's assistant. Okay? পবিত্ৰ আত্মা ঈশ্বৰৰ assistant নহয়, পবিত্ৰ আত্মা ঈশ্বৰৰে আত্মা হয়। Amen. Holy Spirit is God's Spirit. Holy Spirit is God. You need to understand this. Jesus is God as us and among us. বুজি পাইছেনে? Jesus is Emmanuel. যীশু খ্ৰীষ্ট কোন হয়? ঈশ্বৰ আমাৰ নিচিনা শাৰীৰিক ৰূপত আৰু আমাৰ মাজত। কিন্তু পবিত্ৰ আত্মা হয়, Holy Spirit is God in us, inside us. Amen? So let me clarify it again. Jesus is God as us and among us. Holy Spirit is God inside us. বুজি পাইছেনে? যেতিয়া ঈশ্বৰ মানুহৰ শৰীৰত জগতত আহিলে, আমি তেওঁক জানো যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। Right? When God took up a human body and came on earth, we know him as Jesus Christ. Now when that same God now begins to live in us, we know him as the Holy Spirit. But all three are God, one God. Okay, all three are God. The Father, the Son, Holy Spirit, all God. Amen? বুজি পাইছেনে? পিতৃ পুত্ৰ পবিত্ৰ আত্মা ঈশ্বৰে হয়। বুজিছে? যেতিয়া ঈশ্বৰ মানুহৰ ৰূপত জগতত আহিলে, আমি তেওঁক যীশুৰ নামেৰে জানো, যীশু বুলি জানো। যেতিয়া সেই একে ঈশ্বৰজন আমাৰ ভিতৰত আহি গ'ল, আমি তেওঁক পবিত্ৰ আত্মা বুলি জানো। Amen? So it is God's Spirit as us is Jesus. God's Spirit in us is Holy Spirit. Amen? Some people believe, or not believe, but they explain it as water in the solid, liquid and gaseous state. Okay? কিছুমান মানুহে যোনে সায়েন্স বহুত ভাল পায়, ইহঁতি পিতৃ পুত্ৰ আৰু পবিত্ৰ আত্মাক বৰফ, পানী আৰু water vaporটো মই নাজানো কেনেকৈ বুজাম আপোনাক, পানী গৰম কৰিলে যোনটো পানীৰ ভাপটো হয়, okay, হেনেকৈ বুজে, okay, that so finally what is it? Water is only in solid form, it's ice, and in gaseous form it's the vapor, right? But it's all water only.
H2O. Correct? বুজিছানে? কিছুমান মানুহে কৈছে কেলেনো মোক ইয়াতে কেমিষ্ট্ৰি পঢ়াই আছে, কেলে ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰি। এনিৱে বুজক, পবিত্ৰ আত্মাই সব শিকাব আপোনাক। Okay? So if water is water in liquid form, then it's ice in frozen form, solid form, and then gaseous form, it's water vapor. But nonetheless, it's H2O. You can understand Holy Spirit, God the Father and the Son like that. Okay? It's God, like water. Okay? That's God. But when it came in flesh, it was Jesus. And when it came in us, it's Holy Spirit. But all of it is water. That means all of it is God. Amen? And can you imagine the God who made the ever-expanding universe lives inside of believers? Amen? Etu bhabibo ei jagotkhonot to ami bujiye nabame hoytotu je junjon ishore ei ononto jagotkhonor srishti korise teo bissakhir bhitorot thake. Te apuni bhabok ejon bissakhi kiman hoktihali hoy asolte. Can you believe it? Actually, you should believe it, but fully we cannot understand. সম্পূৰ্ণৰূপে আমি বুজি নাপাওঁ। আমি ক্লাছ 10 মেথছে বুজি নাপাওঁ, ক'ত আমি এইটো ইমান অংক মিলাম। চেষ্টা নকৰিব নিজৰ এইটো মগজেৰে বুজিবলৈ, বুজি নাপাব। কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাই আত্মাত বুজাব। Something you will understand in the spirit. Okay? For people who can't even understand class 10 maths, come on, I also did very bad in class 10 maths. So never mind. But just imagine this. The God who made the ever-expanding universe living inside of a believer. So how powerful is a believer? It just takes a believer to understand who he is. Bissakhi ejone khali bujibo lage teo kun hoy. Titia apunak kuno rokhabo nore. Come on, you need to understand. You're not just somebody who's coming to church on Sunday and going back to your old life on Monday. A believer is somebody inside of whom the living God lives. Bhabibo parene? Bissakhi ejon hejon manu noy jone khali mondoli rai hui thake taisot goi pele kaile nijor পুৰণা পাপী জীৱনটোলৈ ঘূৰি গ'ল। সেইটো বিশ্বাসী নহয়। বিশ্বাসী কোন হয় জানেনে? যাৰ ভিতৰত জীৱিত ঈশ্বৰৰ আত্মা সোমাই আছে। Can you imagine that? So how powerful are you? Never allow Satan to make you feel you are weak. কেতিয়াও শয়তানক এই সুযোগটো নিদিব আপোনাক অনুভৱ কৰাবলৈ যে আপুনি দুৰ্বল হয়, কমজোৰ হয়, মই একো নাজানো। মনত কৰিব, মোৰ ভিতৰত গোটেই জগতৰ সৃষ্টিকৰ্তাৰ আত্মা আছে। Remind yourself every day, if you're a real believer, you have God's Spirit in you. Amen? You're not weak. Amen. So Holy Spirit is God's Spirit in us. Okay? Pavitra Atma hol Ishorer Atma amar bhitorat. Holy Spirit is not a created being. Holy Spirit, Pavitra Atmar srishti kono kora nai. Okay? You have to understand God is the uncreated, eternal creator. Apuni etu biswas koribo lagibo. Tate arambho hoy kahanito. Okay? It begins there. Je amar Ishor ononto kalor pora srishti nokora srishtikorta hoy. Jar kono srishti kora nai. Teo arambhonit asile he koto thakibo. Amen. You need to understand this. Holy Spirit, God, Jesus, they were not created. Jesus was not created by God. Holy Spirit was not created by God. They are God. Amen. And they've existed since before time began. Homoyor arambhonir agor pora pavitra atma ase. Amen. Pavitra atmar srishti kono kora nai. Teor dara sob bostu srishti hoy. Amen. Nobody created God. It's through him that everything was created. Amen.